Ух, как удачно. Welcome everyone to Добро the пожаловать. game for the 23rd of March 2017. I always have to check if I get the date right, but I'm pretty sure I'm good. Какой он радостный. Today, no Yannick, just me. Like Только I said, Хамиш сегодня, if you were никакого listening Яника. 20 minutes ago, he's decided that he doesn't like me anymore, and he said that he doesn't like any of you. Whoa. Salty Yannick. I know. I don't know, Peter. Something's going on with that guy. Anyway, this one's going to be quite short. There are some things to talk about today. Короткий стрим Some будет. things to listen to. I always love showing up and finding out what you guys think about things. One of the best ways for us to find out what's going on with the game, obviously we have a lot of analytics on our side to see what's happening, but Что the voice происходит с игрой, мы сегодня узнаем. as represented by Twitch chat is often a pretty good way to get a read on what's happening. Nightmare Lord says, uh-oh, no answers incoming. No. So for the people who are asking about the invisibility glitch that has run rampant, Все люди, которые спрашивали про патч, that we deployed a fix for today. вот они, в общем-то, If you've been around in the past пофиксили 24 проблему hours, с reading forums невидимостью. and that sort of thing. Last night we had a fix, but we weren't sure. Прошлой ночью у них был фикс, we но then found out that late yesterday evening that there may have been issues had we deployed that fix. Looking at it this morning, we found that that wasn't the case, so we managed to extend the maintenance by an то есть hour to get that fixed у них out. был As фикс вечером вчера, you guys но они know, на него еще раз it's посмотрели, поняли, что он не game-breaking. подходит, и вот So that решили fix was не deployed делать. today. Но As потом always, опять if you guys передумали. notice anything funky along those lines, please let us know, but it looks to be pretty smooth for now. This wasn't one of those hand signals, by the way. My ear was just itchy. So if you're trying to decode what this means, just itchy ear, just so you know. But yes, that fix was deployed today. But aside from that, everything seems to be going good. Well, not everything. I mean, there's obviously things that will be changed and that sort of thing, med kits, we're going to talk about in a second. But I'm very, very pleased myself with 1.6, and I know I've seen a lot of the Ему очень community saying 1.6 as well, нравится, that this is кстати, вот видите? probably the Кому-то biggest build нравится. diversity we've seen on the division to date. There are some counters in there, a lot of different builds that people are using. Some of the builds need to obviously be looked at, and we're going to talk about Смотрят на and билды, stuff like которые that люди используют, in типа они их a считают second. сейчас. But we'll get to that in just a minute. Is the Casper glitch fixed? Yes, we deployed a fix for that today. And as always, if you guys notice anything else funky, please let us know. Типа So I was заметьте looking, что-нибудь, at a lot of скажите им об streams этом. before and a lot of last stand players and that sort of thing. And it doesn't seem that people seem to be doing the same thing. Coffee break. No more info for year 2, not today. Not today. Сегодня Well, ни слова про второй год. a little bit of light info. Небольшой инфо, A ладно, quick небольшой. kick through chat. Ninja Bike backpack needs to go. I don't think it needs to go. I think definitely, as you guys know, I did Там see в строчечке еще on Reddit написано, that что someone found a clip of me getting a Ninja аптечки Bike backpack and получат immediately какие-то deconstructing it. изменения, но That пока is неизвестно legitimately how I когда. feel about the bag right now. It's not great. Yes, it does need to change. So a lot of people are proposing lots of different things. Right now, there isn't really much incentive to use it. When I say much, there's like one edge case where you would probably use a Ninja Bike backpack if you found something in the dark zone. And А you у них даже happen to have у one у них today. даже есть какой-то They weren't случай, fixed, когда but- можно использовать ниндзя бэкпак. Вот этот ниндзя I would still hold on рюкзак. to it because if it does receive changes, you probably don't want to have to Но- kick yourself should it receive changes. Not confirming anything. Он ничего не but- может подтвердить, но, Always a good idea to hold on to. короче, ничего они не знают, что делать с этим. Because yes, Ninja Bike Опять. backpack. I agree with you guys. There's not really a reason to use it now. Нет никакого смысла использовать этот It's a рюкзак. good backpack for hitchhiking along a highway. Sure. All right. Flamebow says buff the UMP, buff the UMP. I do think the UMP is a cool gun that doesn't really have much reason to be used as well. There are better SMGs, so and it sounds so cool. So Просят бафнуть МП5, но fix the он Thompson. The не lack of рад. mods made it useless. I'll pass that on. That's good. All right. So I see a lot of people asking about seekers. So we're going to talk about a few things. Well, when I say we, and I'll also listen to you. So there are a few things coming up. Obviously, we've talked about it before. There's going to be 1.7 and another update later in the year.
До апдейта летнего будет апдейты, сфокусированные на баг-фиксинге в первую очередь. Это вещи, которые должны происходить. Это клиентский патч. Аптечки будет серверный патч, но неизвестно когда. Working that great. I think everyone can agree on that, and it's kind of forcing people into using mask talents that maybe don't add too much other than that. But so medkit changes should come before. I don't have a date for those yet. They should come before the next client. But in the next client patch, патч с аптечками выйдет до 1.7, то есть до лета. We talked about some changes to Nimble that could be looked at and will be looked at. So right now, the way Nimble works, if you aren't using it, is you get 2% of your health back per meter cover, and you get it instantly when you reach that point, when you enter the cover. What we are looking at doing is, I wouldn't actually call it a Nimble nerf. Он говорит про, я так понял, про кобуру, которую, когда ты бежишь от одного укрытия до другого, он тебя хилит. So what will happen is, когда ты бежишь от одного укрытия к другому, ты получаешь хил, когда все это заканчивается. Они хотят это немножко изменить. Ой, картинки нету. О, ребята, сори. О, вот вам картинка, извините. Будет, короче, как, когда ты бежишь, у тебя будет меняться, хилиться не сразу все вместе. Да, потому что я забыл переключить. Будет как? У вас сейчас как работает кобура? Когда ты бежишь с одного места на другое, он тебе, когда ты добегаешь, он тебя отхиливает, а будет по-другому. Когда ты бежишь от одного до другого, он тебя все по чуть-чуть хилит. Он говорит, что это не нерф, потому что хилить будет столько же. То есть отхиливать будет столько же, но не одновременно, не единовременно, а в какого-то времени, в течение времени. One of the things we're looking at doing for the airburst seekers in the next client patch will be removing stagger entirely from it. I'm very happy about that. I think chat will be happy about that, but you never know. I'm interested to see what you think. And now Nimble is useless. Будут менять шарики. Steinham's gaming, but I do want to hear. Будут убирать, я так понял, у них. Ну, говори. Они будут менять шарики и будут убирать вот этот вот стаггер, такой эффект. Я не помню, как он по-русски называется. То есть его не будет целиком. Когда ты не можешь ничего делать, дергаешься. Как это называется? So the initial explosion of the airburst mine will be brought down, but the damage over time from the fire effect will be brought up. So your total damage done should remain the same, but less of it. Контузия, да, контузия, да, все верно. So it gives people some opportunity to react to that damage coming in, whether it be a med kit to get rid of the fire effect, being able. Да, контузия. Но он объясняет это тем, что контузии не будет, и вы сможете прожать аптечку, заюзать хилку там. Но это опять же, когда неизвестно, я так понял, что. It's the fire you hate. Okay, you hear that? All right. Server side, what's that mean? So Nave PT, there's two types of things. Что значит Some of the data that you experience сервер in the сайт? game is done on the server side. I don't know how to explain that. Что значит серверная часть? Ну, по-моему, и так все понятно, да? Что серверный патч они у себя накатывают, клиентские накатывают у нас на машины. Patching through third parties and deploying fixes through that way. I don't want to go too much into detail on exactly how that works, but server-side fixes happen a lot faster in general. Они делаются быстрее, потому что они их от нас независимо делают и накатывают от нас независимо.
К примеру, сегодня был серверный патч, который исправил невидимок. Он как бы произошел без нашего участия. Beyond that, do let us know, but it seems to be working great right now. What else do we have in here? All right, I'm glad you're enjoying it, Shrig. That's cool. Casper TBH. We weren't talking about you, man. You're not. We fixed you. It's fine. Don't worry about it. When's the Seeker nerf coming? So the changes to the Seeker mine will be happening in the next client patch. We don't have a date for that yet. Изменение шариков будет в следующем клиентском патче. Когда это произойдет, неизвестно. Whoa. Whoa, man. Whoa. У меня, кстати, такая же кружка есть. All right. So, stagger, as it pertains to weapons, is the next kind of thing I wanted to talk about. So the SASG is something that people have been complaining about. Maybe, you know, it's not the only thing that causes stagger in the weapon family, but it is one of the things that causes the most stagger and is impacting people the most, especially because of its high fire rate. So you're always like going a bit crazy. Stagger on all weapons will be reduced. Контузия на всех оружиях будет уменьшена в следующем патче. Across all weapons, SVD's Heron 79 mentions as well. They stagger too much. Слишком много контузий. People should experience less stagger. Here's the thing. For the next client patch, we will be doing a PTS as well. Будет ПТС для следующего клиентского патча. PTS for the next client patch, which comes before 1.7, will be PC only for that time. We did say будет только на компьютерах. 1.7 will be on console PTS as well. 1.7 будет на консолях PTS. The next client patch, which is a bug fixing focused one, there will be a PTS for that, but that one will be PC only. And then the console PTS for the bigger update for 1.7, and that PTS will be on PC, Xbox, and PS4. Yannick says so it'll happen. All right. Toxic Comics is a gear score increase. But we kind of talked about that a little bit. Yes. A TD competitive league will arrive. I mean, Draken, I think that'd be cool, but we don't have any things to talk about on that just yet. What about Nintendo Switch? No plans for Nintendo Switch just yet. I mean, I have a Switch. I would love to see more games on the Switch. What else do we have on here? Oh, extended mags. Okay, so this one I find very interesting. So we talked about it last time. There are some legacy mags that roll or have been rolled at above the maximum for level 34 extended mags. That seems weird, and we agree. So what will happen in the next client patch? Что будет в следующем клиентском патче? Experience this on the PTS first. Those legacy mags will be brought down to their level 32 Старые магазины будут уменьшены. Brought down. So you'll have level 32s where they should be, 33s where they should be, and newly rolled or found or dropped level 34 mags will be always above those. So the max for level 34 все старые магазины, короче, которые у вас остались и на которых слишком много, все будут унижены до 34 уровня. 33 будет унижен до 33, но чтобы они были все как бы вместе. Ну, то есть по росту. Не как сейчас получается, что у вас есть магазины, которые больше, чем вы можете скрафтить. That's that one. They're also spawning in Last Stand. We've noticed and heard a lot of reports of people spawn camping and not really having a way to combat that. What we're looking at is improvements to the spawning system in Last Stand. So они ищут, как бы улучшить систему респауна в последнем рубеже, потому что очень много людей, которые кемпят на спавне. Someone mentioned, vote with your feet? What? Make non-extended mags better? Well, I agree. I mean, the non-extended mags don't really have much use. Especially since weapon damage was taken off them. Add a King of the Hill game mode, please. I would love that, Dead Rabbit. You know that. Never seen 121%. Exactly. You haven't seen it yet. But that's what we're talking about for the next client patch. What else have we got in here? На самом деле в чате, я уверен, задают много интересных вопросов. Просто
Хэмиш занимается ерундой и читает только то, что ему интересно. Will console PTS be open to everyone? J-Maniac 55. I imagine Будет ли консольный ПТС открыт для всех? It will happen similarly to PC, so you should just be able to jump in. Again, we'll have more news on that as we get closer to the date, but we will, you know. Ну, то есть они пока еще ничего не знают. What about glitches? The invisibility glitch, the Casper glitch, the ghost glitch, or whatever it had been called over the past week, has there was a fix deployed for that today, in case you missed. Пофиксили баг I think с it's невидимостью. along the bottom. Каспер глич. All right, what do we have in here? So there's also. Ну, хочется консольщикам тоже попробовать, ну. That we want to get rid of. Я уверен, что у него чат не летит, там останавливает, у него на двух больших телевизорах это все видно. For people who are using macros and mouse wheels or, you know, other things on consoles to fire and kind of reach above intended RPM, we are addressing that in the next client patch. You know, that's so the RPM max limit is brought to a more realistic level. That will affect, you know, people using a lot of burst via MP5s and that sort of thing right now. But фиксить будут на консолях какие-то вещи, которые это не макросы, как кто использует, он сказал, колесико для мыши для стрельбы на консоли. Типа будет ограничение по скорострельности, к примеру, MP5. Не знаю, как там это на консолях происходит, но если он говорит, значит, это существует. Wow, I can ramble. I didn't realize that. I'm just going to take a breath here. Они как-то обсуждали, что им не разрешают бриться. Что Хамишу, что Янику. Типа так надо. Repeat nerf? Yeah. Basically. G36 blueprint, we'll have to see what happened. The blueprints actually have been pretty good lately. What was an M4 blueprint, SVD blueprint? I need to pick those up. We'll go check that. TMFD clan says we must increase gear score and add new gear quickly. I hear you. Bring smart cover back. Smart cover is actually still pretty good. It's just not OP. I've been running that on one of my builds, and I quite like that. Your legacy mags are better than the new level 34 mags. That's not true. If you can prove that you have a legacy mag above or close to 121%, please let me know. Если у кого-то есть магазин на 121%, скажите об этом, Хамиш. And anyway, those legacy mags that you do have, and I think I have one that's like 118 or 119%. That's going to be brought down to where level 32 ones should be. Все будут опущены вниз, короче. 119, 118. I think it's pretty cool. It's very powerful. Что насчет стрелка? Pretty crazy Deadeye builds at the moment, but they seem to be pretty good counters to some specific things. So, like someone says 117, 114. Yeah. 117. There you go. I don't think anyone is 121. So, yes. The SVD no scope needs looked at. I'm pretty sure you need a zoom scope. The minimum one you can have, I think, is a 3.4. If anyone can... I would love to see reports of Deadeye working no-scoped. I don't think it is. Если у кого-то работает стрелок носкопом, скажите об этом. Someone says I have 119. Yeah, but not 121. Okay, anyway. The 119s and 118s that we have is... 119 то, что опять они все никак не успокоятся с этими, с магазинами. Level 34 extended mags, but those will definitely be the highest potential in terms of extended mags. Where do you find legacy mags? In the past. You can't, because they're legacy ones. Ну сколько можно их обсуждать? Ну. Increase 1 billion credit limit. New fans, spend those credits. If you're at 100, if you're at 1 billion credits, why you need more? I don't understand. Увеличьте лимит, да, на кредиты. Я тоже скриншот этот видел. Один там миллиард кредитов и все, и больше нельзя. Talk through a little few things. Yes, Iron Man, the invisibility glitch. We've deployed a fix for that today. What is the largest level 34 mags you can find or roll? Right now, да как вы утомили это с этими магазинами? Ну все понятно уже. Patch, we're looking to increase that to 121%.
How do you nerf a macro? Well, you make it so that macro can't access RPM values that exist. Do you know what I mean? So if people are using macros, they'll still be able to use the macro, but because we can't stop people from doing specific things on their machines. Нет. But if they use it, they won't be able to hit those limits. So короче, он говорит о чем? Не только про консоли, видимо, он говорит еще и про макросы. Значит, смотрите, те, кто использует макросы, видимо, сейчас, не очень это понятно, и как это вообще могло произойти, сейчас увеличивают скорострельность оружия больше, чем на нем написано. То есть, используя макросы, ты получаешь скорострельность больше, чем на нем написано. Они хотят эту цифру ограничить. То есть, если у тебя написано на MP5, там 850, если хотите ограничить, короче, на 850, вот будет 850 и не больше, даже если с макросом. Типа они не могут ничего с макросами сделать. Ну, это абсолютно нормально, да? То есть то, что там люди делают на своих компьютерах, они не могут сделать. Это макросы, они... Все понятно. Destiny 2 выйдет на ПК, да, жду, с недовольствием. С недовольствием жду. Хочется посмотреть на читеров и как они с ним будут бороться. Before I head off, so the build of the week, I don't actually have the thing that we're going to give away. So if you were here a little while back, we did our first build of the week, and I want to do the second one right now. So the person that we decide to win, они выбрали человека, который выбрал билд недели. I don't know if we have any in here, but those dog tags that you may have seen, they're in a little box, and they're like metal with a hole in them, and they have the orange ring on them. They're really cool. Сейчас дадут ему, короче, жетон, который человеку, который выиграл. Билд недели. Интересный билд на форуме. Можете попробовать себя. Выложите интересный билд на форуме и получить жетон стоимостью 100 рублей. Те, что я раздавал на Новый год. Бугага. In your forum thread title, and we will have a look at it. And the ones that I like, I will choose one that I like. Anyway, this week, Modular Gaming has a really cool build for Firecrest, and I think Firecrest isn't used nearly enough. I don't use it enough. Человек сделал билд сделал на этом, на отжиге. A little bit gear dependent, so if you don't have an urban MDR, you won't get the full potential out of it. The Bullfrog's still a great weapon for it. But this one is a PvE Firecrest build, which I think is very, very cool. So Modular Gaming, I will reach out to you on the forum, so check your DMs. I couldn't quite... It was like a YouTube channel called Modular Gaming, but the guy's Destiny еще не вышло на ПК, еще непонятно, когда выйдет. I couldn't quite hear. He said it very close. С Division будет непонятно. It was very cool. А ты про кочевника собрал? Напиши про него на форуме, и, возможно, ты победишь. Очень крутой билд, он линканет его после стрима. Если Хамиш не может показать вам, что они раздают, я вам покажу. Sorry about this. Like, there's obviously a lot of dead air when I'm trying to read chat. I can't do both at the same time. It's very hard. Needs more Yannick. Или нет? Rework Hunter's Faith. I'm actually trying out a Hunter's Faith build that I think is pretty cool. We did 3 legendaries on the stream the other day, and it worked really well. 4v4 TDM, I'd be down. That's cool. Nimble. I talked about that before, so we're going to try out something in the next client patch, shifting the 2% heal to heal over time. So once you enter cover, you'll get over 4 seconds that same amount of healing value, but you'll have to stay in the cover for a longer time. We'll try that out in the next PTS. Why medkits don't heal? Same. In the next client patch, medkits will be looked at and adjusted accordingly. So you'll expect better medkits in the next client patch. It's going to be cool. What else we got here? Buff Yannick or Riot? Dude doesn't need buffs. Needs to be nerfed. Да, причем в игре. Причем 163 уровня. Mayo? Yeah, there's many more patches coming in year 2. So we talked about that before. AKA 1.7. No, Yo Googs. 1.7 is going to be a bigger
update that comes after the next client patch. So before 1.7 hits, there's going to be a client patch that is focused on bug fixing and those sorts of things. Increase stash. Come on, man. Stash. Увеличьте ящик опять. Okay, we're going around in circles because we've gotten back to the Ninja backpack discussion. We should always continue these discussions. I'm going to be back in the morning streaming on this channel, and I want to make sure that we Да, по-моему, всем уже надоело этот ниндзя бэкпак, сколько можно его обсуждать, по-моему, вообще нет. Ой, ниндзя бэкпак, извините. Again, you've probably read some of the big points down there. Магазин этот. If you've missed this, or parts of the stream, you'll be able to check out the past broadcast on this channel as soon as the stream goes down. Or if you like listening, for some reason, to my rambles, you can do that. If you go on soundcloud.com/thedivision game, this is going to be up as a podcast in the next half hour. That'll then get syndicated onto iTunes, Pocket Casts, Double Twist, whatever syndication platform you're using, you should be able to find it there. Ну, короче, подкасты слушайте, в общем-то, радуйтесь, что он вас любит, что он хочет с вами разговаривать. Короче, бесполезно. Ну, то, что хорошо, конечно, да, то, что они пофиксили. Прям это топ. Это топ. Or ghost invisibility glitch. Ну, такой. But regardless, even if that fix hadn't been deployed or we'd had more issues with it, we'd still be here. So for those people who have, on various platforms, been accusing us of not caring, no. You know who you are. Yeah. I'm just like looking into your soul just for a little while. Он смотрел прямо тебе в душу сейчас. Ты человек перед монитором. Он смотрел тебе в душу. Нет, это жетон. We want to show up and talk to you about these things. Sometimes that's not good news. Sometimes it is good news. Today it's good news, in my opinion. I feel good about it. But anyway, I'll be back in the morning. We're going to play the game, and I'm going to continue, I think, on with my Hunter's Faith build and that sort of thing. Anyway, always good to hang out with you guys. I'll be back tomorrow morning again. The other thing is, вот реально про магазин, вот весь стрим был про магазин, даже переводить особо нечего, он одно и то же повторял, одно и то же, прям магазин, да, будет допущен. State of the game will always be at this time every Thursday. So you don't need to wait for an announcement like state of the game happens today, assume it happens at this time. If we aren't doing one or it gets delayed or we switch days, which doesn't often happen, we will let you know. But you can always set your clock. Он сейчас обещает, что каждую неделю будет, короче, стрим. Okay. I will see you tomorrow. Явно врет, явно. Ведь пропускают они стримы. Ну, в общем-то, все. Что тут еще обсуждать? Все понятно. Invisibility они пофиксили, слава богу, уж вот на самом деле молодцы. Вот. Обещали нет, потом передумали. Молодцы. Значит, что еще сказали? Еще сказали, что будут делать что-то с аптечками. Следующий серверный патч это будет, то есть это на всех накатят, но когда непонятно. Они сказали, что между 1.7 и 1.6 будет еще патч, в который вот они хотят запихнуть, значит, магазины, которые будут пофикшены. Они запихнут туда вот эти проблемы с макросниками. Я, честно говоря, не знал, что вообще такое существует, что вообще такое возможно. Что можно стрелять быстрее, чем написано на оружии, да? Из-за того, что ты стреляешь макросом. Ну, как это вообще получилось, тоже очень все странно, да? Значит, что дальше? Да и все, наверное, что. Магазины, макросники на консолях, причем тоже. Макросники на компьютерах, значит... ну еще вот они сказали про вот эту самую... Про контузию, что контузию будут они тоже в этом патче, который между 1.6 и 1.7 выйдет, будет уменьшена... еще про шарики сказали. Значит, что шарики будут... у них будет целиком убрана контузия. Еще сказали про... про кобуру, которая хилит тебя, когда ты бегаешь от укрытия к укрытию. Она сейчас хилит как? Вы бежите от укрытия к укрытию, и когда ты заканчиваешь бег, она тебя хилит. Будет это изменено, ты будешь бежать, и будет идти хил. Количество хила, которое идет от одного до другого, оно не изменится. То есть, как вы раньше получали просто это все одной пачкой, а теперь будете получать вот в процессе. Да, то есть, пока бежите. Будет такой хил во время. То есть, не одним куском, а по чуть-чуть, да. Ну, вроде все.
Мне все подсказали. Подписывайтесь, ставьте лайк. Стримы по дивизии нет. Стримы по Overwatch да. А вообще в группу просто подписывайтесь. Там что-то много народу стало в последнее время. Даже странно. 912 человек уже. Все, ребята, приходите. На следующей неделе, видимо, опять будет стрим. Всем удачи.